Hi, all of you. Welcome to our LinkedIn Pro channel again today. So, up to now, we have discussed what are the input-output commands and what are the data types, operators, and how we can use decision-making statements and what are the problems we can solve using decision-making statements అనేది చూసాం. సో, ఈ రోజు మనం లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. అసలు ఒక లూప్ అంటే ఏంటి? ఒక పనిని రిపీటెడ్ గా చేయాలి అని అంటే దాన్ని లూప్ అంటే ఆ లూప్ లోనే తిరుగుతున్నాం అని అంటాం కదా. సో సేమ్ అలానే ప్రోగ్రామింగ్ లో కూడా అలాంటి రిపీటెడ్ కండిషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి మనం లూప్స్ వాడాలి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. సో యాజ్ we already discussed, input output operators, decision making statements we have already done, అండ్ వాటిని ఎలా వాడాలి, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాడాలి అని కూడా మనం చూసాం. సో ఈ రోజు మనం లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. లూప్స్ అంటే ఏంటి అని. ఓకే, సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉంటాయి. సో మెయిన్ గా మనకి టూ ఉంటాయి, ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్. అండ్ నెస్టెడ్ లూప్ అని కూడా ఉంటుంది. అంటే నథింగ్ బట్ మనం నిన్న ఆల్రెడీ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. అంటే ఒక ఇఫ్ లోపల ఇంకొక లూప్ ఇఫ్ ఎలా వాడతామో సేమ్ అలానే ఒక లూప్ లోపల ఇంకొక లూప్ వాడితే దాన్ని నెస్టెడ్ లూప్ అంటాం. సో ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి మనం నెస్టెడ్ లూప్స్ వాడాలి అండ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కి నార్మల్ ఫర్ లూప్ వైల్ లూప్ వాడాలి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇప్పుడు నా నేమ్ ని ఒక 100 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే మీరు ఎలా చేస్తారు? ప్రింట్ మై నేమ్ నందిని, రైట్? సో 100 టైమ్స్ అంటే ప్రింట్ ప్రింట్ ప్రింట్. సో 100 lines of print commands you need to write. But using looping statements, we can only use that print command one time using loop. How? See, for range of 1 comma, okay, and then colon and print my name Nandini. Okay, so if I run this, what will happen? It is printing my name 100 times. Okay, see, it is giving my name so many times. Okay, so in this way the loop will be executed. How? So first time the name will be allocated to 1, and then it will enter into the loop. It will print that first Nandini, and then name will be allocated to 2. That means it is incremented defaultly. Okay, then it will be printed up to from 1 to 100. It will be iterate that loop. Okay, so how it will be work out, let's see. సో సేమ్ ఇలానే నేను నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫ్రమ్ 1 to 10 నంబర్స్. హౌ యూ కెన్ ప్రింట్ యూజింగ్ లూప్? లెట్స్ సీ. ఫర్ నంబర్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ సేమ్ 1 comma, you have to give 11. Why? Because the range function, it will be designed as, if you mention anything at the end range, anything it will be take up to the previous one. So 11 తీసుకుంటే 10 వరకు it will be taken the value. Okay, so print that number. Okay, so if I run this, see what will happen. It will be printed from numbers from 1 to 10, right? So how it will be work out for the first iteration? That means if you run this code, what will happen? The value whatever you have mentioned in the starting range, it will be allocated to the variable called number first. So number equals to 1, it will be allocated. Then it will be enter into the loop. What is there in the loop condition, loop statement? So print that number. So print 1. So it will print the first value 1. Then automatically the for loop will be incremented that number by 1. Okay, so 1, and then it will be allocated as 2. So it will again enter into the loop. It will print that 2. Again increment the value 3, and then enter into the loop. Then it will print that 3. So up to 10 only it will be printed. Okay. That means
range function itself designed as, if you mention anything at the end range, it will take the value up to that previous one, nothing but 10. Okay, so let's see how it will be done. See, red line is nothing but the line which has to be executed. Okay, and the green line nothing but executing line presently. Okay, so same, if I'm running, so green line is nothing but that is executing, nothing but the one value will be assigned to the number. See, okay. So next line will be printed. So here nothing, right? In the print output command, output. So if I click next, so then it will be printed, nothing but it is printing that number. So then, so number will be updated here too. Okay. Then that 2 will be printed on the output console. Then number will be updated as 3 and then printed, then updated here, then printed here, updated, printed. So likewise up to number 10, the loop will be executed. So after 10, the loop will be closed. Nothing but the range function itself take the values from 1 to 10 only. So in this format, the for loop will be executed. That means if you know the range of anything, you can directly go with the for loop. So how the while loop will be executed? Let's see. So same, if I want to print the numbers from 1 to 10 using same while loop. Okay, while. ఇప్పుడు నంబర్స్ మీరు 1 to 10 వరకు ప్రింట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేయగలరు? సో అంటే వైల్ లూప్ మీకు సింటాక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అట్లా కండిషన్ వాడాలి అండ్ దెన్ స్టేట్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్స్ యూ వాంట్ టు రన్ ఇన్సైడ్ దట్ వైల్ లూప్ యూ కెన్ గివ్ దెమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ వైల్ లూప్. సో సేమ్ నేను 1 to 10 నంబర్స్ ని వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి అలా రాయగలను. అంటే మీరు కండిషన్ అక్కడ ఏం వాడాలి? ఇఫ్ ఆ నంబర్ 10 కంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే నేను ఆ కండిషన్ ని వాడి నంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయగలను. సో సేమ్ ఎలా, వైల్ నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అయితే సో నేను అప్పుడు ఆ నంబర్ ని ప్రింట్ చేయగలను. ఓకే, బట్ నంబర్ కి మనం వాల్యూ ఇచ్చామా ఇనిషియల్ గా? లేదు, ఇవ్వలేదు. సో మీరు నంబర్ కి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. సో నంబర్ అనేది ఏంటి? ఇన్పుట్ డేటా టైప్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్ ఇట్ విల్ బి automatically increment the each and every value, but in while loop it can't iterate the value, it can't increment the value. So for that you have to increment manually. How you can increment any value? Using assignment operators, plus equals to by 1 only, right? Okay, if you have any confusion to write this line, better you can go with number equals to number plus 1. Okay, so how it will be executed for the first? So if I run this, better I can make these lines as comments. Okay, so if I run this, okay, it is asking the input. Okay, I'm giving 1. So after taking the input called 1, it will be printed from numbers 1 to 10. Okay, how it will be done? See, number equals to 1, it is assigning. Is that 1 less than or equals to 10? Yes, it is correct. So it will be enter into the loop. What is there in that while loop? Print that 1. Print that number. After printing the number, you are incrementing the value. Okay, so it will be updated as 2. Then while loop will be again done. Nothing but 2 less than 10. 2 printed. Again increment 3. 3 less than or equals to 10. So up to 10 as number 10, the loop will be done. After
printing the 10 value, then again you are incrementing the value, nothing but 11. Is that 11 less than or equals to 10? No, right? So the loop will be terminated. That means it doesn't enter into the loop. Okay, so same we can write it on the console. This. So same in running. So it is asking the input. I am giving the 1. So okay, it will printing the numbers. So if you want to check the how it will be done, so same. It is asking 1. Yes, I am giving 1. Submit. Okay. So see, I am clicking next. See, I am clicking next. So number will be assigned as 1. So next line will be 1 less than 10. Yes, it is correct. So next line, print that 1. Yes, this one. Print. Okay. So then, number will be updated. See carefully. This 1 will be updated as 2. Okay. So same. 2 less than 10. Yes, it is correct. Then print that 2. 3 updated. Print that 3. Increment and then checking the condition here 4 less than and then printing and then incrementing and then checking the condition and then printing the number, updation, condition, printing, then updation, condition, printing, updation, condition, printing. So like that up to 10 it will be done. So if I click this, what will happen? 10 printed. So number value will be here updated as 11. Okay. So the last value in the while loop will be the 11. But in for loop, it will take up to the 10 only. So in this way, for loop and while loop will be done.